Good morning, everyone. Thanks for joining in the morning. Day 2, journey towards oneness. First of all, my Atma Pranam to Maharshi Brahmarshi Patreji and also all the masters who's running behind Virginia, Maryland, DC team, PSSM Global, and also Astral Masters who is giving all the energies today. Let's start our session without any delay. Welcome everyone again. So we are day 2. Day 2, we are talking about the second principle. First, we already know what is the first to 10 steps, how to the Atma Prayanam, so soul journey. And we learned how to meditate and what is the stages of the meditate. The convey is anywhere, you need to excel by step by step. Like asana is important and prana important. Pranayama important, and after that, like a pratyahara, dharana important, and after that, dhyanam, after that, samadhi. So everybody thinks samadhi are done. There is another one, nirvikalpa samadhi and parikalpa samadhi. We'll talk about that too in the last few days. But first, today we'll read about the write spiritual books. Why we want to read the books? That's because Patriji gave, right? I told you 0, 1, 2, 3, 4, 5. When you 5 comes, the Panchendriyas we are using. Most of the people stuck there, they are not using properly to that Panchendriyas. Like most of the karmas comes from there. All the Panchendriyas, mouth and ears, we are seeing something, we are hearing, gossiping, and we are talking something, we are, eating non-veg. Like we are not using Panchendriyas properly. If we are not using the Panchendriyas, automatically that will occur the karma. And all the mud is again mud, again Janma, you need to do that. So to take that awareness, again, all the 96 tattvas, I told you the very first day, right? So we have to activate Kundalini activation and all those karma, mud, blocking, 49 antakaranas and 13 pathways to achieve. Again, he mixed all together in one thing and bring this 18 principles, right? So today we'll discuss about the second principles. Why we need books. Write spiritual book. Write spiritual books. Why we need to read the books? That's a very, very important topic in nowadays. So you want to excel in a cardiologist, you will read all about the heart, right? Heart, how the pumping and all. Or you want to be neurologist or your nervous system and all, like a brain and all. You'll read, right? To read that, where you get the knowledge. First knowledge is in the physical world, where we get the knowledge from the guru, right? From the teacher or professor. So professor will some knowledge and we'll go library and read it, or we'll search in the internet. We'll gain the knowledge for that and to write the exams or to gain and to take the degree and all. The same way, spiritual science also there. Spiritual science means spiritual scientist. You become a spiritual scientist, you need to understand your body. Body means not outside. Like again, I told you yesterday, there is a karmendriyalu and jnanendriyalu and all, right? So you need to understand your body. Your body itself is a universe. Once you understand the body, understand your body, there is a 96 tattvalu is there. Sukshma tattvalu. What is all? I told you again last first week. I told you 13 buddhi, chittam, manasu, ahankara, satvika, rajo, tamagunam, and arshad varga. There is like that. In inside also there is a sukshma tattvalu is there, 96. If you read all those 96, automatically you will get the spiritual, like a jnana, knowledge. Books are energy, my dear masters. Books are energy, books are knowledge. If you get the knowledge, knowledge means jnanam plus dhyanam equal to atma jnanam. We'll get a atma jnanam. Like last two days, we talk about the 10 steps, right? That's nothing but a jnanam. So either you need to ask your guru
or some master to give that knowledge, or you need to read from the book. So once your intuition, once you connected to that Purnatma and like your server, right? Yesterday we talked of your server, you will download all the knowledge, like some of the masters does, without reading the books. But if initial stage, if you are connecting that, if you want to excel more, then books are important. So jnanam plus dhyanam equal to atma dhyanam, that is equal to enlightenment. So if you want to become a spiritual scientist, definitely books are the first step to get into that. Most of the people does not go to the book reading because they don't have any habit. They will listen, but they don't read the book, physical book, because we got habit of like we studied everything internet, everything on laptop, and we listen and busy work and all. But again, all the time, whenever you start reading the book, you will get more jnanam easily, fast pace. That's what we need to read a book. And why we need to read a book, like, in a physical form, the inactive cells in the brain, we have inactive cells, like, in a even neuroscientist also will say, right? Suppose if you are brush in the right hand, tomorrow start with the left hand, because you don't want to confuse your brain, but to activate the dead cell, brain is adapted with that one form. Eat the right hand and eat the brush in the right hand. Suddenly next to tomorrow, we brush with the left hand. And brain is sharpening for that. And whatever the inactive neurons in the brain will activate. Means you are getting like, not only from the routine to something different. You will change the thought process of that. When you read one book, you will change the thought process, your perspective, and your limiting beliefs, and all you will change on your brain. And all books are enhanced brain ability, and will also increase the creative thoughts. You will get a creative thoughts. Oh, we need to think in this side also, because some of the dead, left side brain, right side brain, if you have neurology, you know that all the functionality of the brain. So we need to understand both left side brain and right side brain in the physical world. But why we need to read only spiritual book? Not only means like, why we need to the spiritual books, because we need to understand this, all the 10 steps, right? How that Kundalini works, how that Purnatma works, how we need to connect to the server, where we need to earn. So after reading most of the books, first you need to make your friend is your brain, your buddhi, your brain. Make a friend, like, first friend in my spiritual world is my brain. Because if you get the control, not control, make a friend. If you control means like, I don't want to thought or anything, she will make like, I will give you more thoughts. Make a friend with your brain, my dear masters. Brain has a lot of universal, like, truth is hidden on that. Like, make brain, because once brain, I don't want to read this book, I don't want to read this, I don't have a time. You feed all the years like that. And suddenly you are opening the book, the first book, whenever I open the book, like, anybody open the book, first thing is we'll sleep, right? Why we'll sleep? Book is an energy. One author sometimes, like, they initially, when we sleep, right, when you meditate, sometimes, like yesterday I told about yoga nidra, right? The same way, whenever you started the first line, you will sleep, because you will connect that energy. Any book, if you write like Ramayana, Mahabharata, Bhagavata, all these, like, is essence, right? Like an essence from the knowledge. Good knowledge is there. The author is writing that book with a knowledge, like, all his life experiences he is putting there. All his knowledge is putting there, whatever the experiences he has. Patriji also wrote a lot of books in the, but unfortunately all those are in Telugu, but slowly we are planning to convert into the English and other languages also, because we need to, because we want to spread this PSSM in a global way. So reading the books. So beauty of the Patriji in PSSM is he's not only recommend the PSSM, like only Patriji books.
only read the Patriji books, only PSSM follow, only Patriji follow books. He never says like that. He insists us, he's forcefully saying, like, and I'm saying forcefully, go to the other books too, because there is a plenty of the knowledge in the books. If you're reading one line, that is like okay, what is that? You'll whole day, whole 10 days, you will think about that line. What is that meaning of that line? So before and after meditation also, if you read one book in before meditation and read the book in after meditation, you will understand more, what is changing on my body, what is changing on my thing, why I'm getting the colors, why I'm getting the light, why I'm closing my eyes. You don't need to understand. You need like physical world, if you close that, if you are already into the connected to the server, you will download from there, and guru will give the all the masters will give the all the knowledge. Or else the easiest form is books. There is a lot of books, but you need to give that time, right? And you need to listen, you need to read your own book instead of listening. Listening means, and again, if I'm telling all the books knowledge and all, I will think about my perspective, because my soul, my atma need that kind of knowledge. I'm giving all my knowledge, my thought process to you, but your atma need something else. So same book will understand you in a different way, different perspective. So physical book always needed, my dear masters. And PSSM is a second rule, is very, very important rule, is a read, write spiritual books. Books of Osho, Loksangram and Kasnada and Jane Robert, all these books are, there is a plenty of the books. The sacred book will change your all the physical life, how to approach and all. The Toltec 4 agreement book, that 4 agreement will change all your life, but again you need to apply those concepts too in your life. The 4 agreement, talk impeccable, don't make assumptions, and all the 4 agreements is there. All 4 agreements, if you follow fully, my boss held on me today, he's serious about that. You're keep on thinking that and assumption that something he did that to me, assumption. Your brain, you're giving all the assumptions to your brain, and you are cooking, you enter the kitchen and cooking the same assumptions, same fear, same anger problems, and all you're thinking, and all you're cooking, and you're giving all those energies to the cooking too. So from here onwards, each and every principle is interdependent on one by one. So books are the energy, my dear masters. Read the books. And before, after also, we have to observe, before meditation, read the book, and after meditation, read the book. You'll understand. Even though if you read 4 years back or a couple of years back, read again in the now, you will understand the different meaning, because books has that much knowledge. As much as you are excelling, so 2 plus 2 is easy, right? You can tell that to the some other people. 2 plus 2 is a 4. The same way, you understand, maybe 6 plus 2 also, like that, 6 minus 2 also 4. You will think like that, forget about the logical brain, it's the logical brain need of proofs, right? Yesterday somebody is asking me, what, how the Patriji is, where you are getting the messages. The logical, instead of using the logical mind, use that, grab that principles, guru's knowledge. Or logical mind need the proof. Yeah, books is the proof. Meditation is the proof. If you read the meditation, you will get the proof. Thirsty, and all the books, some books are there, your soul plan, Robert's books. Your soul plan will understand all the 10 steps. One soul, how comes to the earth by taking that, the 20, the challenges. And he wrote in that book is a 2 perspective. One perspective is how the drug addict son, they choose the soul plan. And and how the mother chose that plan, that this kind of son I want.
So read that book, my masters. You will understand, like, some, instead of like, close your eyes and connect your server is one option, and books is another option. Easiest option is the books for now. Even though you can read anytime, you have to wait until and connect your server. But you have to, like a day one onwards, you'll read the books also. So, like, couple of years back, like a couple of months back, I was seeing people auras also. Aura means like an electromagnetic field, right? Everybody has that. When you rub your hands, you will get some energy form in that. So aura, like some colors. That's at that time I didn't know that. Any satsang, if I go there, the masters, like, the purple colors, auras, I'm seeing that. Even though when we go to any Starbucks or anything, I'm seeing particular organs has that. So I thought of a color blurriness, like a color blindness, like, or something. But I talked to one of the master, but he gave me the Read You Forever Loksang Rampa book. That is the first book I read. But again, after reading that books, there is a lot of change in the world, the change in the thinking perspective, thought perspective, brain perspective. My logical brain got all the proofs with that book. First of all, when you open that physical book, you connect to that author's energy also, the book energy also, how he wrote that book. With all years, he's gaining the knowledge, all the janmas, like, 400, 500, 400 janmas, and he's taking all the essences he's putting on the book. First, you feel that energy. Even see, one of video, Patriji always told, like, Patriji is, by that Lok Sangram, not Lok Sangrampa, what is that called? Oka Yogi Atmakada book. Every spiritual master start with that book. Buy that book and keep it in your bed, under the bed, and sleep. Under the pillow, you can sleep with that. Lot of energy is shifting from that. There is a lot of energy on that book. So start practicing practicals, do the practicals. Your logical brain get the proofs. So all the books are very important, my dear masters, and PSSM encourages, like a Patriji told, every book is very important. He like in the lifespan, almost he read a lot of books. All our PSSM masters are excelling in the books. We have a lot of book club. Actually, I forgot yesterday we got some some requests that continue after 21 days also. We are planning that. Our team is like a PS Virginia, Maryland, the 21 team, right? 21 members team is planning that. And also we are planning some book clubs. Stay tuned on that. Maybe new year we'll get more new energies, and all this oneness energies. We'll get more sessions on that. So books are very important. Again, Celestian prophecy, that's, you will get an answer from that, how the energies works. So how that energy is shifting. When we talk, the sound is an energy. And we are, even you close your eyes, you feel that energy. How you're talking to someone, you can understand easily in the that energy shifting, how that energies are working. Read that Celestian prophecy book. So I will explain, like, how to think about which book I need to choose. That's a very, very $1 million question nowadays. So many people asking what book I need to read first. My dear master, close your eyes. All the answers are inside your body, inside your brain. Don't ask anyone. Just go to the bookstore or any bookstore, like, read the author purpose first. You will connect one book, at least one book. Read, at least take 10 books. Okay, spiritual. We have a lot of folders are there, and if you want, we can share it. That English and Telugu, and audio books also there. But let's keep, if you don't have any physical book, let's start with the audio books, or at least books. Like, if you read the author purpose, then you will connect that. Oh, that I need now. Or you're having some, in the spiritual journey, you're like, you want to understand one concept, like, what is this tattvas, like, what is the 1994 tattvas are there. So go to that book, like, you will connect. Your soul, your atma is waiting for you to get this knowledge.
You know, one thing, there is yesterday also, we want to tell, your Atma is ready, eagerly connecting to your physical body, physical. But if you're not practicing this, meditation and techniques and all these 18 principles, then automatically immediately Atma is connecting to you. Then easily you will get a jnana, all this knowledge. So how to read the book, that is also very important. How to read the book? Imagine every book, you take any book, nothing but tells about your body. All these 10 steps. Any book you will take, any book, like, you take how to maintain. Most of the Seth workshops, Seth book is a mind power, right? How to increase the mind power. Make a friend with my mind, and mind will learn. Like, if you, okay, now, like a baby, hey, I have a meeting, can you please don't shout, I'm meditating on to my messages, like that, you want to understand the book. So we'll take one book. How many of you know, how many of you, almost everybody knows Ramayana, right? Ramayana book, Ram, Sita, and Lakshmana and Ravana finally, Ravana took the Sita, and everybody's story, right? That's a beauty. If you are before meditation, after meditation, how to read the book, how you see the book is Ramayana. Ramayana is nothing but our body. Ram and Ayana. Ram means our soul. Ayana means journey, soul's journey. Ramayana is a soul journey. Like how you talk the four steps, 10 steps, that's nothing but a Ramayana. Ram is a Atma, and Sita is a Buddhi, Hanuma is a Vayu, breath, up and down, and Dasharatha is a Dash Gun. We have a Gun, right? We talk about the first day. And the three wives, Kausalya, Sumitra, and Kaikeyi. So Kausalya, Ida, Pingala, and Sushumna, Nadi is there, right? Or spinal cord, like all the connectivities, this chakras, Ida, Pindala, and Sushumna, Nadi is connecting between that. That's like, when you read that book, that is the beauty of the before and after meditation. Meditation, you will understand the book properly. And Pingala, Sushumna, Ravana is the ego. I told you, right? These senses, where people are stuck in either body conscious or this conscious or Rajagunam, Tamagunam, and Sattvagunam, all these. So Ravana is imagine like a one gun, like, Ravana has a lot of, like, he has a ego problems. He had a anger problems. Ego. He can take any step. Again, all these are 10 step, my dear masters. Sri Ram is like Atma, and Bharat is Bharat, like, the four brothers are there, right? Bharat is like, Sariram, physical body. Lakshmana is a Sankalpam. I need to do that, Sankalpam. Lakshmana Sankalpam is a very high. Means don't worry about the physical form. Think like a book as a energy. How every book, what you need, if you read that book, is what do you want to mean, what do you want to gain? Means knowledge, right? That knowledge helps your soul enlightenment. That's the underlying word, my dear master. Every book will connect. Like a Satrajna is a Kriya Yoga. Kriya. Yesterday we will talk about the Kriya, how the Kriya works. Naturally, Kriya works. And all these chakras connected to the Agna chakra. That is called Ayodhya. The born, like when baby born, if you read one book, like, I forgot that name, like, but read that book, how these chakras forms. Also there, like starting Agna chakra slowly, when baby born, that 9 months, 10 months, how that souls works, how the organs improve from this root, this chakra, you will understand all these concepts. Everything is, every book connected with that. Ramayana is like that. Ramayana is a Kundalini activation. Ramayana tells about our karmendriyas. Sivayana explains our jnanendriyas. And Mahabharata explains, like, jnanendriyalu and plus karmendriyalu. Finally, Bhagavatam, enlightenment. Like, read the book like that, my dear masters. All you are coming from the white state and light, and learn this knowledge and get in, fulfill what is your soul plan. And finally, some enlightened masters, like, the soul purpose also. Again, I told yesterday what is the difference between that. Gain more knowledge. Read that book, that how that important to my Atma.
What is the knowledge I'm giving to my Atma, myself? Don't tell, like, okay, if I read this book, I can tell my kids. If you are changing your lifestyle, like, your body is getting suddha sthiti, your kids' body is also getting suddha sthiti. You will teach same to them. So whenever they comes to the, oh, my friend did like that, don't do assumption. Don't take 4 agreements. Teach the kids also the 4 agreements. If you are applying, automatically they will apply. So like that, masters, like, there is a lot of Patriji books also there, small books. He wrote all the books in the small form, essence. Even though you read my Bible, Quran, read that books. That's a lot of essence on inside. Every book has this, where that stuck into this, apply to these 10 steps. Make a friendship with your brain, my dear masters. Brain will is an excellent. Yeah, I'm doing meditating. No, don't give the thoughts. Yeah, baby will do sleep, or okay, let it go. Like that, like, you have to tune your brain like that. Books will help for that. So for that, we'll conclude this session today, and tomorrow we'll talk another third. Then let's start our meditation. Again, the meditation rule is, again, sit properly. Sukhasana is very important, and dharana, concentrate, and pratyahara, and dhyanam, and samadhi. Again, my dear masters, I'll introduce little about the samadhi sthiti today. Samadhi is sama plus adi. Sama means your physical life and astral life, like, spiritual life. Physical life and spiritual life, sama. Equally you need to plan. Equally you need to drive. Physical life and the spiritual life. Sama adi. Once you get into the samadhi state, like adi means your Atma comes to the Paramatma. When you mix with Adi Purusha, Adi means the void state. Adi means your Mamaikam with the Paramatma is called Samadhi Sthiti. As long as you sit with that, when you get that Samadhi state, your physical life is good, and spiritually life is also you have to parallelly, you have to make balance with that. Something you are fighting with your sister or your husband today, and your physical life is disturbance, and automatically your brain get that same thought, you don't have any balance. So make these two balance, samanam, like, samanam, and you connect with the adi, like, Paramatma. That is called samadhi state, sunya sthit, void state. How long you will get in that void state, the pumping, the cosmic energy, universal energies are pumping like that. All jnana will get that like that. So we'll talk. Don't worry much about the samadhi sthiti and all. Today, take one book at a time. Like maybe 1 month, one book, or 1 week, one book. Like that, at least to put the target and ask your soul. Like, if you're reading the author purpose, go to the chat GPT, my dear masters. I will go always my chat GPT and type the book review, author purpose. Instead of going there, I will see all the book author purpose. Oh, this really needed me for now. So this sounds interesting. You know that. Don't ask anyone, what book I need to start? You understand your own, but that you need to meditate for that. Once you meditate, you will get connect one book. Then that book, one book, it is equal to 2-3 months dhyana. That much gain you will get the knowledge for that. Let's start the meditation, my dear masters, and can you please start the music?
Last 2 minutes. Last 1 minute. Last 30 seconds. Last 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Slowly unfold your hands, put on your face. Whenever you are ready, open your eyes slowly and look at your palms. Thank you, and thank you. At this time, anyone want to share any experience or any questions? Please raise your hands. Today was so intense meditation. Yeah, I'm Sanjita అండి. Yeah. Hi, Sanjita garu. Yeah, hi అండి. Can I speak in Telugu అండి? I can explain. Yeah, Telugu also. Okay, thank you అండి. Yeah, I love your sessions actually. ఫస్ట్ డే ఈ 3 days చాలా బాగున్నాయి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. ఫస్ట్ డే మీరు శూన్య స్థితిలో మెడిటేషన్ చేయించారు కదా! ఫస్ట్ డే అంతా బాగా ఇంటెన్స్ అనిపించింది నాకు గూడా. మళ్ళీ ఈరోజు గూడా. సో, ఫస్ట్ డే ఇంకా ఏమీ లేకుండా ఓన్లీ నా హార్ట్ ఒకటే జస్ట్ అట్లా కొట్టుకుంటా ఉందనమాట. అక్కడ నేను లేను. జస్ట్ ఓన్లీ అదొక్కటే ఫీల్ అయ్యా అనమాట. హార్ట్ చక్ర మరి అది మీరే జెప్పాలి ఏంటో తెలీదు. సో, అది చాలా బావుండింది. త్రూ ఔట్ ద మెడిటేషన్ అంతా నాకు ఓన్లీ హార్ట్ సౌండే. అది నేనెక్కడుందో సెన్స్ చేయగలిగాననమాట. దట్స్ వెరీ నైస్ అండి. సో, బుక్స్ గురించి ఈరోజు థ్యాంక్ యూ అండి. బుక్స్ గురించి ఈరోజు చెప్పారు గదా! సో, నా ఎక్స్‌పీరియన్స్ నేను షేర్ చేసుకుంటాను. యాక్చువల్లీ 2021 సెప్టెంబర్‌లో వచ్చాను మెడిటేషన్‌లోకి.
చాలా అసెన్షన్ చాలా ఫోర్స్‌ఫుల్లీ అనమాట. నేనది ఇంకో రోజు ఎక్స్‌ప్లెయిన్ జేస్తాను. టుడేస్ టాపిక్ వచ్చేసి అది బుక్స్ గురించి గాబట్టి. సో, స్టార్టింగ్ వచ్చిన కొత్తలో ఒక 1 వీక్ తర్వాత నేను పత్రి సార్ వీడియో పీఎంసీలో చూస్తూ ఉంటే, "ఒక యోగి ఆత్మకథ చదవలేని వాడు మనిషే గాదు" అని జెప్పేసని అదొక చిన్న లైన్ సార్ చెప్పడం విన్నాను. సో, నేనప్పుడే ఇండియా నుంచి పోస్ట్ తెప్పించుకుంటుంటే అమ్మని పోస్ట్ చేసి షిప్ చేయమని చెప్పాను. బుక్కొచ్చిందనమాట. సో, అది రీడ్ చేయడం స్టార్ట్ చేశాను. నాకు తెలియకుండానే నా బెడ్‌లోనే పెట్టుకున్నాను. మీరీరోజు చెప్పారు గదా! ఇట్లా బెడ్‌లో పెట్టుకుంటే ఆ వైబ్రేషన్స్ దానికి కనెక్ట్ అయిపోతాము మాస్టర్ స్కేల్ అని జెప్పేసి. సో, అది లిటరల్లీ నేను తెలీదనమాట నాకప్పుడు డైలీ అలా పెట్టుకోవడము, మళ్ళీ కిందకి తీసుకెళ్ళి మళ్ళీ చదువుకోవడం, మళ్ళీ పైకి తీసుకొచ్చుకోవడం. అంటే అప్పుడు ఒక సిక్‌నెస్‌లో ఉండేదాన్నిలే. సో, మేబీ నాకు తెలియకుండా అలా చూసాను. సో, తర్వాత నాకేమనిపించిందంటే ఆ బుక్ అంతా చదివాను. ఒక 70% అయిపోయిన తర్వాత 2022లో మార్చ్ నుంచి అంటే బుక్ 70% చదివిన తర్వాత నాలో వచ్చిన క్వెషన్ ఏంటంటే అంటే పరమహంస యోగానంద గురూజీ ఇన్ ఈ ఈ చిన్న లైఫ్‌లో ఇంతమంది గురువులని ఎట్లా కలిసాడబ్బా! అనేసి ఒకటే ఒక క్వెషన్ వచ్చింది నాకు. మిగతా అంతా పక్కకు పెట్టాను. అసలు ఇదెందుకొచ్చింది ఆ క్వెషన్ అని అనిపిచ్చింది. ఇంట్యూషన్ లాగా ఎలా వచ్చిందో అనేసి. తర్వాత మళ్ళీ ఆ మార్చి నుంచి నాకు తెలియకుండానే గురువులను కలవడం స్టార్ట్ అయిందనమాట. అనుకోకుండా మేము పిట్స్‌బర్గ్ పెన్సిల్వేనియాలో ఉంటాము. పిట్స్‌బర్గ్‌లో ఉంటాను. సో, ఇక్కడ డౌన్ టౌన్‌లోకి రవిశంకర్ గారు వస్తారని చెప్పేసి ఆ ఫ్లైయర్ ఏదో వచ్చింది మా గ్రూప్‌లో. సో, ఆయన సత్సంగ్ అయింది. లక్కీగా ఆయన మెడిటేషన్ గూడా చేయించారు. హ్మ్. దాని తర్వాత జ్యోతిర్మయి అమ్మ అని టీటీడీ దేవస్థానంలో తను సంకీర్తనలు పాడతారనమాట. సో, తనది మా కమ్యూనిటీలో ఒకరింటికొస్తే తన ఇంటికి వెళ్ళాను. తర్వాత సద్గురు టెన్నెస్సీకి వెళ్ళాను. హ్మ్. అనుకోకుండా అంటే చూడండి ఆ క్వెషన్‌కి నాకు ఆన్సర్ తర్వాత అర్థమైంది. సద్గురుతో ఒక 3 డేస్ ఆయన అక్కడ మెడిటేషన్ చేయించారు. ఇక్కడ జ్యోతిర్మయి అమ్మ చేయించారు. తర్వాత మళ్ళీ చిన్నజీయర్ స్వామి వచ్చారు ఇంకొక టెంపుల్‌లో. సో, ఆయన దర్శనమయింది. దాని తర్వాత మళ్ళీ రీసెంట్‌గా ఎల్మిరా న్యూయార్క్ స్టేట్‌లో పరమహంస విశ్వానంద గారని మన మహావతార్ బాబాజీ పరంపర, గురు పరంపర అన్నమాట. హుహు. ఆయనది ఇన్‌స్టాలో నేనొక 1 ఇయర్ నుంచి ఫాలోవర్‌ని. సో, నాకు తెలియకుండానే ఆయన ఇన్ పర్సన్ దర్శనం అని జెప్పేసి అక్కడ టెంపుల్ ఓపెన్ చేశారు. లక్ష్మీ నరసింహస్వామి టెంపుల్. దానికి మా పిట్స్‌బర్గ్ టెంపుల్ వెంకటాచారి పూజారి గారని నాకు తెలీదు. చూసాను వీడియోలో. చూసి ఇంకా అలా వెళ్ళి అక్కడ దర్శనమయింది. అంటే వీళ్ళందరిది అసలు నాకప్పుడు అన్నమాట అనిపిచ్చింది. నేను బుక్‌కి మామూలుగా కనెక్ట్ కాలేదసలు. అంటే ఇది ప్రూవ్ జేయడానికి నాకట్లా వచ్చింది అనిపిచ్చింది. సో, ఈవెన్ మా అవతార్ బాబాజీ అంటే పత్రి సార్ వెనకాలుండి నడిపిస్తుంటే, మా అవతార్ బాబాజీ ముందు నుంచి నాకు అంటే దాన్ని ఇంకా ముందుకు తీసుకెళ్తున్నట్టు ఆ ఇంట్యూషన్ లిటరల్లీ అట్లా తెలిసేదనమాట. సో, ఫస్ట్ చదివింది సీతాయనము. నాకు న్యూజెర్సీ నుంచి సుధాకర్ గారు షిప్ చేశారనమాట కొన్ని పిరమిడ్స్. అప్పుడు హ్మ్. సిక్‌నెస్‌లో ఉన్నప్పుడు. అంటే చాలా థాంక్‌ఫుల్‌గా ఉంటాను. అసలు ఎప్పటికి గ్రాటిట్యూడ్ చూపించుకుంటాను ఫస్ట్ సీతాయనం వచ్చింది అని. ఆ అమ్మకి కూడా కనెక్ట్ అయి ఉన్నాను ఇప్పటికి. అసలు ఇప్పటికి స్టిల్ సీతమ్మకి. సో, మళ్ళీ Here, అన్ I'll explain 2 things అండి. ఆ! Here, సారీ అబౌట్ ఇంటరప్టింగ్. నో ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్. ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే, యూ త్రో ద ఇంటెన్షన్. ఫస్ట్ యూ త్రో ద ఇంటెన్షన్. ఐ రియలీ కనెక్టెడ్ దిస్ యోగి పరమహంస. హౌ he connected to that, you know. So హుహు. again, I told the first day, right? You connect your server, throw the your intention to the nature, ఓహ్! యాహ్! ఆహా! universe, and slowly you are getting into that. And you know, ఓహ్! one more thing, good thing, when I was talking and I'm hearing, I got to know you forgot ఆహా! one more master. ఓహ్! Who is that? Is you soonly you will realize that is Sujita. సుజీత. Sanjita, sorry, Sanjita. ఓహ్! You forgot ఓయ్! yourself. You are the ఓహ్! great master. You will అద్ finally end up see how these masters are guiding you. Finally హుహు. connect your server. యాహ్! So you యాక్చువల్లీ will already like, you know, enlightened, like, you know, Sanjita. You will soonly light, oh, I met Sanjita. Your ఓహ్! యాహ్! సో, థాంక్ఫుల్ because అండి. that యాక్చువల్లీ heartbeat you're listening, right? Heartbeat you're listening. You're ఆహా! into your life, but physically you're listening means you're also listening. So soonly you will say, I met Sanjita too.
ఓహ్! వావ్! యాహ్! సో, అలాగే అంటే ఇంకొకటి సో, 1ఎస్‌కి ఎలా కనెక్ట్ అయ్యానో అందులో అందులో మీకు ఎలా కనెక్ట్ అయ్యానో చెప్తాను. సో, 1ఎస్‌కి కనెక్ట్ అయ్యానని నాకెప్పుడు అనిపించిందంటే ఈ గురువులను కలిసే ప్రాసెస్‌లోనే జూ మే ఎండింగ్ అలా నేను మే మిడ్‌లో అనుకుంటా ఇండియా వెళ్ళాను 2022లో. అయితే దానికంటే ముందు ఫస్ట్ ఎప్పుడైతే ఒక యోగి ఆత్మకథ చదవడం స్టార్ట్ చేస్తున్న ప్రాసెస్‌లోనే మేబీ ఒక 20 పేజెస్, 30 పేజెస్ అయిన తర్వాత నాకు బాగా డీప్‌గా పత్రి సార్‌ని కలవాలనిపించింది ఫస్ట్. నాకు వచ్చిన మెసేజ్ పత్రి సార్‌ని కలవాలి డీప్‌గా. ఎంత డీప్‌గా అంటే ఇంకసలు నాకు ఫిజికల్‌గా ఇట్లా కలవాలి, వెళ్ళిపోవాలి ఇండియాకన్నట్టు అంత అనిపించింది. కానీ ఇంట్యూషన్ ఏం చెప్తుంది, పత్రి సార్ ఉండరు నువ్వు కలిసే టైంకి అని వచ్చేసింది నాకు మెసేజ్. హుహు. నేను అప్పటికి మా హస్బెండ్ ఆఫీస్ నుంచి వచ్చినా కూడా నాకు ఈరోజు ఏందో అట్లా అనిపిస్తుంది. నేను కలవను అనంటే, మా వారన్నారు గదా! 75 ప్లస్ గదా! మేబీ చెప్పలేం. వి నెవర్ నో. ఎప్పుడు ఏం జరుగుతుందో గదా! అనేసి అన్నారనమాట. సో, ఈలోపు నేనెందుకు ఆయన్ని ఆన్‌లైన్‌లో కలవగూడదని చెప్పేసి అనుకోకుండా నా బర్త్‌డే రోజే అది చంద్రశేఖర్ రియాలిటీ సార్‌తో ఏదో సంథింగ్ ఏదో అనుకోకుండా గ్రూప్‌లో చూస్తే, ఆ రోజు నేను పత్రిసాని ఫస్ట్ టైమ్ నేను కలిసి మాట్లాడాననమాట జూమ్‌లో. హుహు. సో, జూమ్‌లో మాట్లాడినప్పుడు ప్రతిసారి నాకు ఏంటి మేడం హ్యాపీ బర్త్‌డే మేడం. ఆ రోజు నా బర్త్‌డే అక్టోబర్ 26. సో, హ్యాపీ బర్త్‌డే మేడం ఏమనిపిస్తుంది మీకు అంటే, మెడిటేషన్ స్పెడ్ చేయాలనిపిస్తుంది. అలా అనిపించింది అంతే. ఇప్పుడే రీసెంట్‌గానే వచ్చాను. కానీ మెడిటేషన్ స్పెడ్ చేయాలనిపిస్తుంది అని చెప్పాను. హ్మ్. అవునా! కంటిన్యూ చేయండి మేడం మీ ప్రాసెస్ బావుంది అని చెప్పారు. హ్మ్. తర్వాత మళ్ళీ మే లోపల ఇంకొకసారి కలిసాను విత్ ఫ్యామిలీ తోటి జూమ్ సెషన్‌లో. అప్పుడు లిటరల్లీ ఏం మాట్లాడాలో అర్థం కాక మా చిన్న బాబు మాట్లాడతానంటేను లేదు లేదు బాబు కాదు నువ్వు చెప్పు నాకు అన్నారు. అనంటే నేనేం చెప్పాలో నాకు అర్థం కాక టెన్షన్‌లో మా హస్బెండ్ మెడిటేషన్ చేయట్లేదనంటే ఆయన్ని కోప్పడ్డారు. మనిషి అన్నాక కొంచెం మెడిటేషన్ కూడా నేర్చుకోవాలి సార్ మీరు అట్లా ఇట్లా అని చెప్పేసి కోప్పడ్డారనమాట. ఆ రోజు పరి మేడం గూడా కాల్‌లో ఉన్నారు. ఇంకా ఇండియాకి వెళ్ళాను. మా తమ్ముడు ఈలోపు కనెక్ట్ అయ్యాడు బెంగుళూరులో. నేను చెప్పాను. మా తమ్ముడు చాలా సార్లు ఎళ్ళడము, ఆయన ఫిజికల్‌గా కలవడము, ఆయనతో ఒక సాంగ్ మేక్ జేయడము అయన్నీ చేశారనమాట. సో, వాడు చెప్పాడు, "అక్క హైదరాబాద్ నువ్వు వచ్చేస్తున్నావు గదా! ఎలాగో నేను పత్తి సార్‌తో కల్పిస్తాను నిన్ను. కడతాల్‌లో ఉన్నారు" అని చెప్పారనమాట. ఆయన లడఖ్ నుంచి వచ్చారప్పుడే. అంటే హ్మ్. ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, నేను ఎందుకు కలవలేదో నాకు ఆ మెసేజ్ ఎందుకొచ్చిందో దానికి కనెక్టింగ్ ఉందనే జెప్తున్నాను. Oh, that's so nice. You are already connected ఆ! because సో, నేను ఇంకా ఆన్ ది వేలో ఉన్నాం కడతాల్‌కి. హుహు. వాడు వచ్చేసేయమని జెప్పాడు. ట్రాఫిక్‌లో పడి దాటామనమాట. ఇంకా కొంచెం కొన్ని కొన్ని ప్లేసెస్ దాటి కొద్దిగా ఒక 30 మినిట్స్ కడతాల్‌కొస్తున్నాం అనంగా మా తమ్ముడు ఫోను జేసి ఏం జెప్పాడంటే, "అక్క, అక్క బ్యాకెళ్ళిపోండి మీరు సార్ కలవరట" అని జెప్పారనమాట. అయ్యో! ఎందుకురా మళ్ళీ నేనెళ్ళిపోతాను గదా! 1 వీక్‌లోనే యూఎస్‌కి. ప్లీజ్ రా ఏదో రకంగా చెయ్యరా అనేసేసి నాకు బాగా కలవాలనుందంటే, లేదక్క లడఖ్ నుంచొచ్చారు బా సిక్కయ్యారంట. సో, ఆయనకి మేబీ కోవిడొచ్చిందని జెప్పుకుంటున్నారు. సో, అక్కడ నన్ను అసలు ఫస్ట్ రావద్దని జెప్పేసి నాకు చెప్పారు. "ఎళ్ళిపో అక్క ప్లీజ్ ఏమనుకోకు" అని జెప్పాడనమాట. ఇంకా హుహు. బ్యాకొచ్చేసాను. యూఎస్‌కొచ్చేసాను. ఇంకొచ్చిన తర్వాత జూన్‌లోనే సారు వెళ్ళిపోయారనమాట. లిటరల్లీ దానికంటే ముందు వరకున్న వీడియోస్ గూడా నాకు సార్ మంచిగా పుష్టిగా అన్నిట్లా గంభీరంగా అట్లాంటి వీడియోసే కనెక్ట్ అయ్యాయి తప్ప, నేనొచ్చిన తర్వాత సార్ అయిపోయిన తర్వాత నాకు అదే మన గురు పౌర్ణమి గాదు బుద్ధ పౌర్ణమికి ఒక వీడియో రిలీజ్ చేశారు. ఒక 2 మినిట్స్ సార్ మాట్లాడారనమాట. అప్పుడు లిటరల్లీ నేను సార్‌ని జూసాను. అంటే నాకు అంటే ఎంత గో త్రూ అయ్యారు ఎలా ఎందుకు కలవలేకపోయాను. అసలు లిటరల్లీ సార్ సిక్కయ్యారా నిజంగా? ఇంత తొందరగా ఎళ్ళిపోతారా? అనేసి నేనప్పుడు ఫీలయ్యి సార్‌ది తెలిసిన రోజంటే నేను ఏడవలేదు. కానీ ఆ వీడియో చూసిన రోజు నేను ఒక 2, 3 మినిట్స్ కంట్రోల్ లేననమాట. చాలా ఏడ్చేశాను. అంటే ఇంకా అది రిలీజ్ అయిందని అనిపించింది ఆ ఎమోషన్. సో, ఆ రూపకంగా అప్పుడు వన్నెస్ అనిపించింది. అక్కడే గాను ఇంతమంది గురువులు. ఆ తర్వాత అక్కడి నుంచి జూన్ నుంచి వచ్చిన తర్వాత ఇంక 2023 మార్చ్ నుంచి ఈ గురు పరంపరలో ఇంతమంది గురువులను కలుస్తుంటే అక్కడ లేను ప్రతి ఒక్కళ్ళు నేను గురువుగా ఉన్నాను. నీ పిల్లల్లో గూడా నువ్వు గురువుని చూసుకో అన్నట్టు అవన్నెస్ కనెక్షన్ అన్నట్టు నాకనిపించింది. అనిపించి ఇప్పుడు ఎవరు జూసినా వాళ్ళు ఇప్పుడు మీరన్నారు చూసారా? స్వాన్‌లో మొత్తం నీళ్ళని వదిలేసేసి పాలనే తీసుకుంటుంది అని జెప్పేసేసి. సో, అలా వాళ్ళలో ఎంత ఇప్పుడు ఈవెన్ నెగెటివ్ పీపుల్ కనిపించినా గూడా ఇంతకుముందు నా ఆరా అనేది నెగెటివ్ పీపుల్ కొంచెం కనిపించేసరికి నాకు ఇంటికొచ్చినాక షివరింగ్ వచ్చేదనమాట. వెన్ ఐ యూజ్డ్ లాస్ట్ ఇయర్ వరకి గూడా. కానీ నేనది రిలీజ్ చేసి లేదు నేను ప్రొటెక్ట్ చేసుకుంటాను నా ఎనర్జీని. ఇలా అయితే నేను కలవలేను పీపుల్‌ని. అలాంటి వాళ్ళని గూడా నేను ఫేస్ చేయాలి.
అని అన్నప్పుడు నేను ఆ నెగెటివ్ పీపుల్‌లోంచి కూడా గుడ్‌ని తీసుకుంటున్నాననమాట. అప్పటినుంచి నా షివరింగ్ అదంతా తగ్గిపోయింది. సో, ఇంకెక్కడికి వెళ్ళినా గూడా ఎంత క్రౌడ్‌లో ఉన్నా గూడా ఇప్పుడు ఎనర్జీ బ్యాలెన్సింగ్ అనేదొచ్చిందనమాట. సో, ఆ వన్నెస్‌కి కనెక్ట్ అయినా అని ఇప్పుడు నాకనిపిస్తుంది. మీదేంటంటే లిటరల్లీ మీతో జరగాల్సిన రోజు ఒక 1 వీక్ నుంచి నాకు ఈ 2 ఇయర్స్ నుంచి గూడా నేను పక్కకు పెట్టాను. నా ఇన్నర్ జర్నీ చేసుకుంటూ ఎళ్ళాను. సో, లైవ్ సెషన్స్ చాలా తగ్గిచ్చేసాను. ఎందుకంటే, ఇంక నాకు తిరగడమే సరిపోతుంది. లిటరల్లీ టైం ఉండట్లేదు. ఫ్యామిలీ టైమ్ గూడా. సో, అట్లని చెప్పి ఒక 1 వీక్ నుంచి నాకు మెడిటేషన్ ఎందుకో సరిగ్గా కనెక్ట్ అవ్వట్లేదని జెప్పేసి నాకు ఒక లైవ్ సెషన్ జాయిన్ అయితే బాగుండేది అని అనిపిచ్చింది. సో, 2 డేస్ బిఫోర్ అనుకున్నాను. కరెక్ట్ మీ లైవ్ సెషన్ అది ఆ రోజు 5:00, 5:05కి కరెక్ట్‌గా అట్లా మెలుకువ వచ్చింది. ఎలా అంటే లిటరల్లీ నా కాళ్ళు లాగుతున్న ఫీలింగ్. నాకు కాళ్ళల్లో ఇచ్చింగ్ అనమాట. ఫీట్‌లో ఇచ్చింగ్ అనమాట. ఇట్లా కొట్టుకోవాలనిపిస్తుంది. ఇట్లా లోపలికెళ్ళి కాళ్ళు లోపలికెళ్ళి ఇట్లా గీక్కోవాలి, గోక్కోవాలన్నట్టు అనిపిస్తుందనమాట. లాభం లేదని చెప్పేసి కూర్చున్నాను. కూర్చొని నేను లిటరల్లీ జండు బామ్ విక్స్ పక్కన పెట్టుకుంటా అనమాట. సో, కొంచెం లైట్‌గా రుద్దుకొని నేను మెడిటేషన్ చేసుకుందాం అనుకోని ఫోన్ ఓపెన్ చేసి ఏదో ఒక లైవ్ సెషన్ ఉంటే కనెక్ట్ అయిపోదాంలే అనేసి అనుకోని మీది ఓపెన్ చేశాను. మీది ఓపెన్ చేసిన తర్వాత మీ వీడియో అయిన తర్వాత అసలు లిటరల్లీ నేను ఎంతమందికి ఫార్వర్డ్ చేశానో లెక్కనే లేదసలకి. మా That's ఫ్రెండ్స్ one సర్కిల్‌లో. beauty of the oneness అండి. Onenessలో I will tell you when you go to the outside we'll get a negative energy, negative people అంటారు కదా! ఆ! అది నెగెటివ్ పీపుల్ అనేది ఉండదండి. డార్క్ ఫోర్సెస్, నెగెటివ్ పీపుల్ అనేది ఉండదు. సత్యం ఓహ్! ట్రూత్ వన్నెస్ అంటే ఉండదు అంటే ట్రూత్ పట్టుకోవడానికి మనం దాన్ని హ్మ్. హోల్డ్ చేయడానికి ఇట్స్ నాట్ ఈజీ టు హోల్డ్ అదే అదే అక్కడికెళ్ళడానికి అంత ఈజీ కాదది. దానికి ఓహ్! చాలా అంటే మన కొలికల్ లాంగ్వేజ్‌లో న్యాచురల్‌గా చాలా టెస్ట్‌లుంటాయి. టెస్ట్ అంటే ఏంటంటే మళ్ళీ టెస్ట్ అంటే మళ్ళీ ఫిజికల్‌గా టెస్ట్ అంటారు. హ్మ్. సత్యాన్ని గూడా పట్టుకోవాలంటే నువ్వు ఆ స్థితికి చేరాలి అనంటే అది నువ్వు కూడా అది ప్యూరిఫై అవ్వాలి కదా మనము. ఆ హ్మ్. మట్టి తీసేయాలి గదా! హ్మ్. ఇప్పుడు యాహ్! నెగెటివ్ పీపుల్ వచ్చారు అనంటే నెగెటివ్ పీపుల్ అని మనము చూసే దృష్టండి. ఈ అవును. అది లైఫ్ నాకర్థమైందండి నిజంగా. అవును. తోనే అంతా ఉందండి. అది నెగెటివ్ హ్మ్. వచ్చేసింది అనుకుంటే వచ్చేస్తది. వెళ్ళిపోతే హ్మ్. రిలీజ్ అయిపోయిందంటే రిలీజ్ అయిపోతది. ఆర్కేంజెల్ మైకేల్ రావాలంటే మనదే పాజిటివే అది. యాహ్! అవును. హ్మ్. పాజిటివ్ థాట్స్, పాజిటివ్ అదే ఈ సెన్సెస్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్. అందుకే మేక్ ఫ్రెండ్‌షిప్ విత్ యువర్ బ్రెయిన్. మీ యాహ్! బుద్ధితో ఫ్రెండ్‌షిప్ చేయండి. అంటే ఇన్ 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 ఆర్డర్ టు కంట్రోల్ చేసిన కొద్దీ అది ఎప్పుడో బర్స్ట్ అవుతది మళ్ళీ. అయన్నీ అవసరమా నాకు మెడిటేషన్‌లు ఇయన్నీ గో అండ్ హావ్ ఎంజాయ్ అని అంటది. యాహ్! అంతే కదా! నేను చెప్పిన అసెన్షన్ ప్రాసెస్ కూడా ఫోర్స్‌ఫుల్లీ వచ్చింది కదండీ! సో, లిటరల్లీ ఇప్పుడు మీరన్నట్టు ఎవరింటికైనా వెళ్ళేటప్పుడు ఇంతకుముందు ఆ ఫీలింగ్ ఉండేదనమాట. లోపల డార్క్ ఎనర్జీస్ ఏమైనా ఉన్నట్టున్నాయి. నాకు అందుకే కొంచెం షివరింగ్ లాగా నాకు ఉండబుద్ధి కావట్లేదని అనిపిచ్చేది. కానీ ఎప్పుడైతే నన్ను నేను ట్రైన్ చేసుకున్నానో మీరన్నారు కదా! మైండ్ పవర్ అదంతా మొత్తం అనేసి. కొన్ని కొన్ని సార్లు వీడియోస్ కూడా చూసాను సేతు విజ్ఞానమి. సో, ఇదంతా మైండే చేస్తున్న గేమ్ అని అనిపిచ్చింది. సో, అక్కడ వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ అవి ఉండడం కాదు. నేనక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు నా ఎనర్జీని నేనే మిస్‌యూజ్ చేసుకుంటున్నానని ఇప్పుడు మీరన్నారు గదా! అది జస్ట్ కొంచెం ఆ రియలైజేషన్ ఇప్పుడొస్తుందండి లిటరల్లీ. మీరు 'సెలెస్టియన్ ప్రొఫెసీ' బుక్ చదవండి. అది చదివాక అసల నా థాట్ ప్రాసెస్సే మారిపోయింది. ఎనర్జీస్ ఎట్లా వర్కౌట్ అవుతాయని 9 వేస్‌లో చూపిస్తారు. ఓహ్! ఆర్డెల్ ఏదండి బుక్కు? 'సెలెస్టియన్ ప్రొఫెసీ' అండి. అది ఓహ్! అమెజాన్ ఓకే. మూవీ గూడా ఉంది. ఓహ్! ఓకే. ఇది ఓకే. కూడా ష్యూర్ అండి. మూవీ అంటే అంత కన్వే అవ్వదు. వెన్ యూ ఆర్ రీడింగ్ ద బుక్ అండ్ అప్పుడు మీరు కనెక్ట్ అవుతారు. ఓహ్! ఈ సినారియోలో నేను ఇలా ఆలోచించానా అని అప్పుడు కనెక్ట్ అవుతారనమాట. యాహ్! లిటరల్లీ ఇంకా 90% చదివాను. ఇంకో 10% ఉందండి. మీరు నమ్మరు 'ఒక యోగి ఆత్మకథ' కంప్లీట్ చేయలేదు నేను. ఎందుకంటే దాని తర్వాత ఆ! చూడండి ఎంత అంటే అసలు అంటే ఇప్పుడు మీరు ఇప్పుడు నా కోసమే నిజంగా ఈ బుక్స్ మళ్ళీ అంటే అదొక ఎనర్జీ ఇట్లా ఫార్మ్ అయితే అంటే మళ్ళీ అంత గో త్రూ అయ్యి అంత గురువులను కలిసినా గూడా మధ్యలో నిజంగా నాకంత బద్ధకం వచ్చేసి బుక్స్ పక్కన పెట్టేసి టీవీలో వీడియోస్‌కి కనెక్ట్ అయ్యి అందరి మాస్టర్స్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ దాంట్లో గూడా చాలా నేర్చుకున్నాను లిటరల్లీ. కానీ మీరన్నారు చూసారా ఇంకా తొందరగా కనెక్షన్ ఉంటుంది బుక్స్‌కి అనేసేసి. సో, ఇప్పుడు నేనది కంప్లీట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ నా స్టెప్ నాదది అనిపించింది. ఇంకో అగైన్ బుక్ గూడా ఇఫ్ యూ కనెక్ట్ యువర్ రూట్ ఆటోమేటికల్లీ జ్ఞానం వస్తదండి మాస్టర్స్ నుంచి. హ్మ్. అది దానికి స్టార్టింగ్ నుంచి కావాలి అంటే బుక్ ఈజ్ వన్ ఎనర్జీ సోర్స్.
Yeah. ఆ జ్ఞానం ఫాస్ట్ గా రావడానికి అదే మనం చెప్తారు కదా, ఇంటర్నెట్ వచ్చాక ఇంటర్నెట్ లో ఫాస్ట్ గా జ్ఞానం వచ్చేస్తుంది. అవునండి. అలాగే మిరాకిల్స్ కూడా ఫిజికల్‌గాను ప్లస్ అలాగే అంటే ఇన్నర్‌గాను ఆత్మజ్ఞానం పరంగా గూడా అసలు సో మెనీ మిరాకిల్స్ అసలు నేను ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఎప్పుడైనా మళ్ళీ షేర్ చేసుకుంటాను. రేపు అసలది అదేనండి, రేపు మీరు డెఫినెట్ గా రండి. మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ ఎంత ఇంపార్టెంటో అనేది రేపు డిస్కస్ చేద్దాము. తప్పకుండా అండి. షూర్. షూర్. షేరింగ్ అనేది ఫిజికల్, అసలు డోంట్ వరీ అబౌట్ ద ఫిజికల్ అండి. ఫిజికల్ యాహ్! లైక్ దాట్. అవును. యాహ్! ఇన్నర్ ట్రాన్స్‌ఫర్మేషన్ మాత్రము ఫిజికల్‌గా ఒక 50% ఉంటే 100% చెప్పగలనండి. అది సెన్స్ అవుతుందని లిటరల్లీ. Definitely see you tomorrow, and we'll give a chance to others if you have any other questions. షూర్ అండి. షూర్ అండి. థాంక్ యూ సో మచ్ అండి. థాంక్ యూ మాస్టర్స్. Thank you, Andy. Thanks. Nice meeting you. యూ టూ అండి. థాంక్ యూ. Anybody has any other questions? Sorry we took long time. Or any experience you want to share? It's okay, Andy. Nice to know different people's experiences, to understand, okay, when we think about sitting in meditation, in the beginning stages, we are not sure what exactly should happen, or what we all think about. Oh, some saying this, so I should imagine that. So somebody's getting those visions, I should get those visions. So then later on, I think as you hear about other people's experience, not exactly, you don't have to have those visions what they have, or you don't have to have what kind of experience they have. It is all about us, what I am looking into it, what is my experience want to, I mean, my mind or my soul wants to experience is totally different. So that's what I'm learning as a child. As a child, I wanted to learn, and this is a nice uh, thing to learn from different people. Thank you very much, Cindy. We all connect oneness, Andy. Yes. Thanks for, sorry, what's your name? Varalakshmi garu. Thank you so much, Andy. Thanks, man. Tomorrow is the topic is experience sharing. How that important? How really important, Andy. That's like, connecting together, always thought process. Even maybe see soulmates antar kada. Soul, we need to some soulmates. I found my friends also, adhyatmika friends also very important. Like-minded colors. Anybody has any other questions? Sorry, we are running late. Any experience you want to share? If not, we'll close the session. See you tomorrow then. Thank you. Thank you so much, Thank you. Masters. Thank you. Thank